Those who have arrived will know. We will know. Recite the praise to Buddha Shakyamuni, and then others will gradually arrive. Bo jung de xie xie bo zha zhu bo yang da bo zo be san ji shi bo ta xia zu de bo de wo ru xin ji de jian bo ji bo li wei ga lo ju bo la na me bo la me na ji tian bo san yi zheng de bei jie wo xia jia tu bo la xia se lo jie zu jie 我不得我就得心些把这就把杨道我做本子，别把个小做的把的我儿些把这的也把这不对，看路有把拉那没把拉那没能给对把三个。兄弟的这些我想要突破了，这子我就做。见我的我兄弟的心切不这就不要到我做本三别把他小做的嘛的我先把这的干把一我对为卡了一说拉那me把拉那me那个的嘛三也兄弟来别的我小家都完了上头就都叫做这样。不看这干的手，要当的啥钱的啦，公婆的么的，俺的姐姐的那小姐手，的这些不就拉着走。那道不嘛，小的手上我一些叫做世界龙波了。茶花节的送那拉面我公布去年去了茶子，三家的马子们到北下，三种茶花去了茶子，对。天南西北送那起，娘们天天去了家子，公婆出去接两包，他们这天北东帮不，送那远的要走些，得先去了家子了，大北的江浙外就是给为你。年中来抽筋，今天咱们就有把喜酒去拉家子了。说呢，周围老杨的老包子老热度呢，新街当个也得跟着老杨家子了。别把酱没下心给我。Kuzum Samaranga, Rangi Sene Yomdun Dene Sange Dembaye, Kamara Mameta, Guma Sebo Chuda, Mela Loda Rida, Dushi Chena de Darda, Sanande Tamje Seva. 也国防头面经验了的，嘎当那当气味老出来，气味错人，我这玩说。To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion,
the founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one God, thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community attending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, decondition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's suffering, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Tempo Shindu Cherake Shirake Paru Paru Tojimba Tojimbo Samolo Samolo Jebara Jete Tate Tejin Tejin Shebo Shebo Namgyan Namgyan Jesu Jesu Yiramo Yiramo Chode Degi Degi Dege Zika Kazene Zene Zedan Zedan Dempa Dempa Shari Shari Dade Dade Buddha Buddha Janju Janju Semba Sempa Semba Sempa Jambu Jambu Baba Baba Jene Jene Se Se Wanju Wanju Dan Dan Tamje Tamje Dan Dembe Koro Koro Te Te Dadan Dadan Hadan Hadan Midan Midan Hama Hama Yidan Yedan Tisarche Tisarche Peche Jede Den Yiran Yirande Te Jonde Deje Rumbono Mubandembo. Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Hariya on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the Valavalakateshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in a profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the bodhisattvas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering and the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 하여튼 어느 사람이 뭐 사람이 뭐 다만 좀 그렇습니다. 사람 진짜 되는 거 좀 그렇게 생각하시는 게 아니 계산 준비 반 직업에 가서 뭐 붙여야겠다. 뭐 로드도 차셔봐는 남이 처음으로 니나 제자도 차셔게 있나 람지를 뭐 기부 숨지 람지를 뭐하세요 또 세네는 당만 너무 지겨워 저선 지겨워서 It is Sunday, and Sunday is the introductory lecture in Buddha Dharma. That's what we are calling it, an introductory lecture in Buddha Dharma. And as an introduction, we take for our text the great treatise on the stages of the path to enlightenment.
And our topic is the stages of the path for individuals of three capacities. This is what we study and reflect upon. 이제 세상 인류 전부 다 나도 강가지 거기에 죄자 기부 숨지 남자를 봐서이디 아니 직다 기부 숨지 남자를 봐서 딱 간다 시작에 그 남자를 봐 용거야 저거다 말한 저거다 아들 직파게 디두기 대시 경영도 아니 다 디두 될라야 직 간다 말한도 다다게 소원아 농심be 세디된 저와이베 디두고 남샤 직 다는 난 세디다 미세기 저와 메베 다 디두고 남샤니 도시는 모두 대시 연구가 돼서 This is the way it is. And then the topic that is the stages of the path for individuals of three capacities. This topic that is the stages of the path for individuals of three capacities. The stages of the path themselves are necessary as they involve two forms to a framework for pain and pleasure. That first framework for pain and pleasure in the explanation as we provide it is of feelings of pain and pleasure in connection with this life. And then there is a second framework for pain and pleasure, which is not connected with this life. And these are involved in an introduction to put the title. 거의 다 인류 전부만도 세디기 다 디두고 남샤 디 하고 지딩 가나도 지소나라 예대야기 다 높다다 아니 직파게 다 지소 또 저당 차는 럽 생겨서 보면 뭐요 계속 간가로다 또 세디기 디두단 저와 이어봐 얘한테 직세디라 지금 하나 직대와 주야다 동에 세기 탑람 어디서 시작이 다 가지고 사보여 해서 This framework of pain and pleasure is the framework of pain and pleasure connected to the present life is the culturally familiar one, the kind of instruction found in schools generally, and connected to realization of one's own individual well-being and alleviation of one's own individual pain. And there are many advanced, deep means for accomplishing this. 있다. 다 그냥 알아서 다 그게 지속다 데스 남도 미팅바 아니 지속래 베티 그게 소도 믹스해도 제요바 오 되게 칠 거야 디다 먼저 가르치는 차바를 해서 다디 먼저 세디기 디도 디기 토로 먼저 다 간다라 믹스해기 삼로 맛방이 요 말에 다 디네 세디단 저와 매백이 다 먼저 디도 남시 자 뭐지요 되게 대단 맞아. 장야. 나라 딱 맞아. 아니 지금 다 믹스에 노루 치고야. 아니 지금 그게 공부하다 지금 망고 지조네 주 간다 지조비 그게 럽센데 미팅버 소리도 여고야 돼. 또 가르쳐 버렸으나 다 아주 세디기 뒤도 들래 심백이지. 아니 다 심하게 대두스네 되게 세디단 저와 매백이 뒤두스네 되게 오다 딜라 아니 맞아 다 럽존 칠 거야. 가장 개치부 인상 다 디소도 아니 럽센 나셔 진짜 생각이 연구 열애서 But different from this cultural framework for pain and pleasure, the one that concerns us and which we dedicate time to, independent of that cultural framework, is required, and for what reason,
the special connection here is not to experiences of pain and pleasure in the present life. Instead, there are many other frameworks for pain and pleasure concerned with experience in successive lives. That is our concern and what we are studying. The purpose behind our gathering, the purpose behind the monastery. It is different in kind from the sort of instruction that is general and cultural. Different in its emphasis, which may be described as emphasis upon pain and pleasure in successive lives, or emphasis on pain and pleasure disconnected now from the present life. In either case, the important topic of study for us and the topic of an introductory lecture in Buddha Dharma. No, 근데 인도 전방 하는 좋다. 동해 디둑 딱 지난 대화도 동해 세리 고 가와이네다 지조이네라 가리는 디둑 대화 두개도 동해 세지 탈람지 다 강가 우 유역 상막 답시 지기열에 답시 지원하신 아니 수수수 삼로 땅나 산행 톤의 연구열 이내 땅 안한조 탄다 미 조티 세대기 디둑 텔레 셴베 치매 대독세가 빼줘 불안한 세단체나 치매 대독세그래. 근데 이들 아마 치매기 대월 두배 당 동에 세와 생에디 아니 나 하장기 내가 사무지 이마체 자식에게 열에 어디 잡은 나신가 맞아 되게 되시기 된다라 다 가리용 거래 그래서 다다 간도 베제팅 걸 세대 기부 숨기 남들이 봐세디 다 기부 숨기 여러 다가 숨체는 먼저 숨체는 아니 밖에 대센터 숨 쇠리 연구해야 돼. 다 심하게 둥에 세야당 너걸 두야기 아니 이 답름 sab을 울 삼박 야치 중 돈에 다 되게 좀 말씀도 연구를 해서 In this way, the framework of pain and pleasure, as we refer to it, is the very same one that is of general social concern and the one that is each private person's interest as well. It is the interest in achieving some well-being and dispelling pain, and it's common to all living, breathing beings, all of whom are pursuing just this, and do so in different ways with different attitudes. Now, for us, a concern with pain and pleasure in relation to successive lives, the relation to successive lives is the critical point related to pain and pleasure in this framework. And as it is presented to this end, three capacities of individuals are introduced, and the text organized into three sections that introduce the means that vary in their profundity and the attitudes that vary in their breadth, which are dedicated to dispelling pain and achieving well-being, and are the basis for the presentation of stages of the path for individuals of three capacities. 딱 지금 숨 세지 연구 비센티 이제 딱 지금 숨 영화 인자 들에 인도 zamata 지금 숨 영화에 뒤 근데 람을 돈이 임바이나 람 될아야 람 로바타 람 양타바스 뭐 야니니 계시 무요다리 임바와 지나신 가서 람 노르와다 람 마노르와야 민다 초거 근데 열세상 거의 인도 zamata 돈이 판 아다 돈이 집에 차네 또 세게 람지 고거를 람 될아야 람 산이 연구요 세상다 람 노르바들라 심바이나 아니 동행 그 얘기 요바다 람상한테라 저투바이나 동행 매백이 니즈치기 전에 아니 다 간다 람세고 람 민데 따다 들어봐 치냐 아니 라기다 동행 마요야다 대화 루야게
디디지 된다가 토는다 배디다 자는 지금 스테이션 저기 그래서 That's then the meaning of stages of the path for individuals of three capacities. And as for this, by way of example, any person traveling along a route, a path, may travel either the right way or the wrong way along their way. There are these two, of course. What may be the right way or the wrong way? We can say that of a route, that it is right or it is wrong. And the person who is traveling that requires the route, then they will follow either a good route or a bad route. By way of a bad path, pain will follow for them. By way of the good path, then a situation free of pain will follow for them. This is the stages. These are stages of the path. The stages of the path would ensure that there is no pain which would follow from that path, and well-being would be realized by following from that path. And this is how we present this in this explanation. 됐어. 얘네 이제 뭐 람이 야가다 누가 지금 람 만으로 왔다 람 상황에 깨지다 용 딜레버 인도 다람 상황 가르래 람 녀버 가르래 세게다 깨지 딜레 다 깨지 딜라 아니 다 바게 내 손도 줘야 람 생이 딜라 내 손도 줘야 람다 덴도 줘야 람 생이 딜다 다내 손도 줘야 람디 람 녀버체 다 덴도 줘야 람디 람 상황 다 군이 이날 도구걸 다 드론이 내 손을 줘야 람들 랩사 가war리 그랬으나 아니 콜레야 다내손 숨세 그런 게 뭐 숨이어다 동해 지중 거를 왜 더는 뭐숨다 되네 덴로를 침바이나 덴로들라야 아미 가만히 있어요 거야 네 상얘기 제벌 숨 어디 숨숨졌다 좋아가 거 도사가 네도 그 보시는 거야 손이 So then this is to speak of what is better and what is worse, what is correct and what is not. Then we would ask, what is better and what is worse? That are concerned. The route which leads to disastrous hell realms is one route. The route which leads to heavenly rebirth, another route. These two terms, the path to disastrous hell realms, the path to heavenly rebirth, are two expressions. And it is the path leading to disastrous hell realms, which is bad, and the path leading to heavenly rebirth, that is excellent, which is better. And when one arrives by the path to the disastrous hell realms, in disastrous hell realms, there one finds three levels in the intensities of pain experienced there, as well as when one arrives into heavenly rebirth. There too, one finds three levels in the intensity of well-being experienced across humans, asura, deva, and between these are six realms of being. 어떻게 세상 나라도 거기다 도사기 내도 죽도 여바체 다 되네 게 손도 줘 임바 있는 게 손도 거기 녀도 숨라 깨야기 다 람들 침바 이나 아니 람다 노발 침바래 람 노로발 침바래스 다 가르치는 시리즈만 다콜람 노로발 침바 이나 빼는 아주 중요한 아주 도사기 랑가데 노로바이나 아니 수술라 직 거기 강에 침부 쏘了 내가 요야 저거다 아니 직 쏘了 내가 맨나야 수술라 직람 노르비 갱치다 강에 망고 용물 와어 디나시 거기에 손도 깨사나 아니 다 랑가 벤노 차발 가르치는 시리 다 동해지 배 동해에 세계 룸바는 말레토를 랩쳤다 다 동해만도 용하 요말와 세상 다 발려야 빼는 안 한도 없다 근데 흥주수 협의 온도 제바이나 들을
둘을 깨봐야나 맞아 동행 거리 여봐도 나라서 미 통그를 암조 고그를 소비를 세단 데려와 세단 단 이자다냐와 텔레자 텔레 답게 동행 차오르면 동행 총아요 말에 세상 그 동행이 깨서기 내가 내가 아니 라 내봐스 명답이 어려서 So six realms, so six places. And should one arrive in disastrous hell realms, go in the direction of disastrous hell realms, arrive in disastrous hell realms with their three levels in the intensity of pain, there it may be said of the person arriving, they've arrived by a wrong path. They were mistaken in their route. Now they have arrived wrongly there. And when that happens, then when it happens, whenever we travel, if we take a wrong route, then we may risk death. We may meet great challenges. When we arrive in the disastrous hell realm, born there, then that is already to have passed along an incorrect route and arrived in a painful situation. And that is the experience that we can see quite evidently as animals in their experience clearly, which we see, which we are able to feel the great pain of animal birth. Pray the birth and birth as hell beings is many times worse than that pain. So should one arrive in disastrous hell realms, that is to have taken a bad path. 그렇죠. 근데 이번에 람 양타 봤어. 람상 그래. 딜을 레버 좋아이나 다 레슨 가war레그스나 다미 하마이게. 다 좋아 디숨 대사기 내를 레겨. 다 디숨 대사를 레버 이나 아니 다내 송레 배 하장기 내 송기 내를 삼노 땅이나 또 동해 매버 지버 동해 매버 지버 아다 nga songi dungele tarware, nga songi dungele tsena nima meba tsikwara. Tesa indi ko dendros rabu, dendros ki ko nga songle dungi nyunga, dewa manga yobayi na ko dendros rabu. Tesa del droya de lamde sanga de reyes. Ani dela droya ina ani nga dhota chima dela mi kia, hala kia, hama kia, disundi resunzi. Instead, taking the correct path, the better path, one arrives in a heavenly rebirth, fortunate rebirth as human being, asura, deva. There are these three. Should one then arrive to a fortunate rebirth, that is the same as to arrive in a situation free of pain compared to the pain of disastrous hell realms. It's a place without pain like that of the disastrous hell realms. Liberation from the pain of the disastrous hell realms, nearly to be without pain altogether by comparison to the disastrous hell realms. Compared to disastrous hell realms, it is to be in a place of less pain, of greater well-being. Therefore, the better path, which leads there, where one is reborn, heavenly being, reborn, human being, asura, or deva. zan didegi da lam sanye dang kowa ge ne zishe jia goya de da karchine zishe jia barayasi na da tanda kiwu chungu ki kiwu rinpa sumi yuwe zane kiwu chungu ki ani lamda lomye zuwe da kulung samlo kante tangi yume ani samba miyu kariji le zen nyamne chigi yume ki ngodro chiya chidola odi shebar indu samba da kogu karchina da nesong nesong ki ne la ngegi 배 하자 동에 하고 동에 망고 된제기 배 동에기 수요마투고 여봐 인자 다 텔레 타버 지나 마지는 되기미도 텔레 타버지 치고도 삼박이 삼로 디코르데 엔당에 손을 타버 지기 인삼네 아니 지 동에 동에지가 손을 타버 봤어 꿀ung 데케니
람냠수 랑이들라 아니 기부 충옥을 남라 러바스 어디 지금 뭐 레소노스 Why explain better and worse paths and these realms of samsara? Well, in order to provide the context of the stages of the path for individuals of three capacities. For it is the attitude and the intention, the objective and the point of practice of the individual of lesser capacity that they commit themselves to freeing themselves from the situation of disastrous hell realms, the intense pain there, the myriad pain there, the intolerable pain there, recognizing that they're in disastrous hell realms, they intend to be liberated from the pain of disastrous hell realms. It will only do to be free of that. I will escape from the disastrous hell realms and their pain. With this as the attitude, the individual practices stages of the path for the individual of lesser capacity. 두지 다 제가 근데 이들 다 기부 충옥이 로스에 돼 가도 나와이나 예 송기 동엘레 직네 대레 스탠드게 삼배 아니 다 예 손을 동엘레 타러지 마 맞는 타민도 삼배 꾸롱 되기 나네 아니 수수기다 대화 그룹한테 동네 색 남칸데 라바이나 디 기부 충옥을 남마체 다 도선 거를 해서 So it is for the individual of lesser capacity that they are frightened by prospect of the pain and suffering of disastrous hell realms, and it arises in them the intention to be free of such pain, the awareness that it simply will not do apart from freeing oneself from that pain of disastrous hell realms. This becomes the attitude of the individual of lesser capacity, and all of their exercises to the end of realizing well-being and dispelling pain are those practices of the path, those practices of the stages of the path for the individual in their lesser capacity. oye, 그렇지. 네, 송기 동해를 타러 와서 삼로 따네. 아니다. 곧 간다. 남나 라바 인자. 이거 종어스 라종아. 아디네 텔레테스. 야 상하데 따 당아지 람니 다네 람 상을 동해들에. 따 상을 동해디 텔라야 따 좀 바체. 따 바체. 따 니바 당고디 가래서나. 아니 다 하다 미기 고만 토바 이나 양 아니 그 동해 때니 매버 차버레베 홀로 동해 요 마르베 산삼 니버스 당기요 아디 당주 좀 아니 밀레 깨버 이나양 밀레 깨가 나지기 동해 어디게 차상 이게 봤지 그러면 할래 깨버 이나양 할래 동해 무주가 요 마르 동해 나도 나지 원나 도고나 강반나 차와직 차지레 요 마르 동해 되게 요 마르 매버 이나양 손들로 동해 가리 요레스 controllando. Nada, nimu pune, nimu mama ma yidu, yanju dungen kon kiya, kanda dungen nga songa kiya ta. Ani chik kogi kiya na chik dungen kiya ge, pyudi kanga control yor. Di yoba yindu konzo ge ta kanda neka chik konzo dungen meba reze, ina yang namji ma do ko dungen kula kiya yinba yindu, ta kowa la kiya na, ta nga songa tar na yang, 롤레 마카나 디기미도 다 덴롤레야 타르바 체고 두 사베게 사바 코요도 아니 다 기울 딩네 라베 다 기울 딩기 사모 땅다 벨 람나 랍자게 버 요구요 레손스
that individual training in the stages of the path, intending those stages of the path to provide their escape from pain and suffering of the disastrous hell realms, is engaged in the stages of the path for the individual in their lesser capacity. Then we move to the two better paths, the better of the two. There again, we divide the path, once again, thinking first of the reflection of an individual, in which they reflect, supposing one achieves fortunate rebirth as heavenly being and human being, is that to be fully free of pain and sorrow? Is there not some remaining pain and sorrow even there? When such an individual reflects upon this and recognizes even the human being experiences those pains of birth, aging, sickness, and death, and not only the human being, but even the deva, though they haven't the experience of manifest pains of hunger, burn, cold, and so forth, nevertheless there remains in them the klesha, afflictions. These aren't yet abandoned, and as these remain present for them, so too remain in them the causes for pain and sorrow, the pain of birth, aging, sickness, and death, even the pain of the disastrous hell realms. So it is for them a mere moment which is free of pain, but later, inevitably, pain will be experienced by them again. Therefore, one must even escape the fortunate rebirths as heavenly being and human being. And the individual recognizing this and intending to do this is an individual then engaged in the stages of the path for the individual in their intermediate capacity. 뭘 제가 근데 인류가 코 코르사기 저를 쭉 강도 깨봐 이나 양 동행을 맡아봐래 동행이 나라봐래 이 인류도 마땅히 코알을 깨는 지금이도 코알을 탈바지 지구도 삼백이 삼바 푸른 뒤지 꾸네 라네 아니 다 남가지를 라바이나다 동행 세와 대화 두고 가르쳐 보이나요? 대강은 기울 챙기 남지. 봐봐. 무슨 거기서 So it is then that wherever one is within the six realms of samsara, there one will not yet be free of pain and sorrow. One will still feel the excruciating pain of sorrow there. And therefore, an individual would recognize that it must happen then and escape from samsara entirely in order to be free from pain and sorrow entirely. And then that individual, whatever they do to realize well-being and dispel pain, they are then engaged in the stages of the path of the individual in their intermediate capacity. And you would recognize this. 도대체 다지 기울 챙기 삼다만 이제 다 되네 숨바데 남다 사면은 상황 그래서나 다랑니 동해 미뎌봐 대화 되봐 다 동해를 타고 여봐 대화다 대고 여베기 균생 디 아니 실라샤네 다 랑다 자르기 선진 샤바데 탐제로 동해 미뎌봐래 대화 되봐래 제자다 강가 동해 미뎌봐다 대화 되베기 균생 삼로다네 아니 지금 랑다 신 진진이다 삼백이 군라네 다 안다 지조이네 자 아다 선진 가리로이나 비게를 대화 토리아 동해 세야기 아니 람라 강가 랑 타르바토 보고 이완나지 신 타르바토 보고 이게zen chen 아니 신 타르바로 단 타르바다 타르베살로 고 탐지선을 하고 고버 체베치도 아니 람냠 수람바 이마이나 아니 디다 기부 첨부 또 기부 첨부 되는 것도 거월에 손을
That's then the attitude of the individual engaged in the stages of the path, of the individual in their intermediate capacity. Now, third, as for the path which is the best of the best, it involves an individual's recognition that just as they themselves find pain undesirable and well-being desirable, and for that reason pursue well-being and intend to avoid pain and sorrow with this reason as their foundation, they then embrace all sentient beings, recognizing that they as well find pain and sorrow undesirable and well-being desirable, just as they themselves do. Therefore, it is all who wish for well-being, finding well-being desirable, and wish to avoid pain, finding pain undesirable. With this recognition, then, the individual cherishes others, develops the attitude, cherishing others, intending for them to experience well-being and to avoid pain, just as one wishes themselves to escape pain. They wish to for all other sentient beings and escape from their pain as well. And to that end, this individual now aspires to the achievement of omniscient Buddhahood in order to ensure this. And as they then practice, they are practicing the stages of the path of the individual in their greatest capacity. You may understand this along these lines. 뭐였다? 디인도 다 먼저 그런 저희 친인 제약이다. 꿀웅이 담보 통화 개체하기 꿀웅 세대다. 꿀웅 비나라야. 다체 되기 대두는 삼로다나 여러 가지 스테디기 대두기 치중 전에 신주지래 되기 전에 튼든지래 걸 삼로다나 총자. 다 치매기 대두는 삼로단 거. 치매 대두는 삼로다나 이나 아니 뒤지기 전에 하자 정보래. 아니 장가기 전에 망보래. 전에 전부 차다. 대대이 치매 대두 삼로 땅 거래. 다 치매 대두는 삼로 땅에 다다 건도 쉐버를 뭐 숨도와 이 손들 보다 다다 두수도 돼. 온보다 삼바다 소남기 둘러대는 삼로 우스탄 구요. 다 대나는 다다 나서 람림 진행 제도 다 삼로 야채쇼 기부 첨부 남지 아니 군웅 줘야 돼. 어디 쪽으로해서 어디서 나다 최니 시집에 통화 꾸는 개차 왔어야 돼. 언제 시대 인수스. What is most important today is the intention which underlies the lecturing and listening in Buddha Dharma. And the intention would not be one preoccupied with pain and pleasure as they are experienced during this present life. That would be the mistaken, limited, short-sighted attitude to adopt. Rather than this, one would take their view of successive lives for the reason that those will be in their duration quite long. In what is involved in them, diverse, various. Their nature, very great across all these successive lives. Therefore, one should reflect upon successive lives. And as one does then, and this shapes their intention, one may adopt an attitude of any of those individuals in their three capacities as best suits one in their unique merit, their intelligence, their cast of mind. But here, principally in the great treatise in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the attitude meant here is that of the individual in their greatest capacity, and one would refine their own capacity, refine their own intention accordingly as we engage in lecturing and listening in the great treatise. 뭐 진짜 대단 람림
또 람림 뭐 람림 세대다 최근 안에 지난 최다 최 많이 받니 나는 최지 최이 나는 최들어야 아직 파게 티버 침을 최다 티버 매매 최스 텐데요 이 나는 티버 침을 최스 나 티버 침을 최스에 대다 또 티버 침을 최스 좀만도 세대다 꿀웅들다 꿀웅디 즉 현진지 군내라네 아니 랑이 로마 예수 저바 칸데 냠존랑 바이네 이게 탐도 아니 티버 침부 꿀웅 저바인데 최대 티버 침부 꿀웅 차 지금 상한 진식이 꿀웅하는 안 지금 간다를 냠내 가르쳐 있는데 정말로 아니 딱 간다 티버 멤버 최스 좋았음 근데 좀 그래서 And the great treatise on the stages of the path to enlightenment in Buddha where there is Dharma and Adharma, Adharma, non-Dharma, it is Dharma. Within the Dharma, where there are the Dharma of the Mahayana, the great vehicle, and that of the Hinayana, or the foundation vehicle. The great treatise is part of the Mahayana, the great vehicle. The Mahayana is, when we consider what makes up authentic Mahayana practice and what is not authentic Mahayana practice, that will depend upon the intention, the motivation which underlies it. Where it is a mind cherishing others that animates action, physical, verbal, and mental, then those actions are actions of the Mahayana Dharma. Where it is self-interest which motivates action, then those actions would be part of the foundation vehicle, the Hinayana. 어디지 다 뒤에서 뭐 먼저 최대하나 먼저 들은 최 친이 제게 최디 저라는 정보를 라는 정보 속에서 맞다 간다를 냠서 렌제게 좀 나니까 상마스네 뒤봐 대양가 소 현진진지 꾸네라니 냠서 나야 그 같이 시기요 이 아니 기부 침복을 남 냠서를 봤으니 돼 어디 상황 속에 에 냠내 제야체도 한번 펴봐 니바 삼바 수바 고바체 수스 지고기와 이들 바다나도 펴봐 제야 되래 제가 펴봐 제가 돼요 한번 예드네 저 예드네 배 오늘 줄 멘토가 있나 제가 펜도 정보 랍 정보 어딘데 이거 이들 이제 그만 주주 쉐어를 해서 And so then the Dharma in which we are lecturing and listening today is Mahayana Dharma, and a Mahayana Dharma in which all points of practice are condensed and which is involved itself in that motivating intention which cherishes others and which animates the individual practicing the stages of the path, the individual in their greatest capacity. Now, today, to the end of our practices, we study now first, and then we'll reflect second, and then we'll meditate third, and these are necessary. And as we are presently studying, as we listen, even now, in the moment we are listening, if we were to adjust our intention, that would make for a tremendous, blessed effect. And so I mention it now. 어디지 다 되게 이들 다 그런 비비 되게 거는 다 최니 시체에 가래스 담았다 하다가 그 시체에 참데 레지를 노래스나 다 기부 숨질 남지 좀 봤으니 디나 당고 펴봐다 삼바 타만 공바 체내 한기 줄을 깨버치고요 한기 줄을 맞이는 팽이 말아 제가 다 줄을 깨버쳐 공바 체 한기 샘다 거기 남니부터 카가 많이 봐
완전 파기 시에 람디기 강가 장기 줄을 두개 랑기 센다 뭐찍 차오와 야 근데 영화 제발라 가리고 우리 사진 답식 사진 거리야 보여래 가르치는 야보를 가르치는 야보 말해서 깨져 뒤려고 다 니기 내들래 기부 숨기는 남들 상기 스타발 당은 토벌 제발라 다 탑식 열에스 다들 가리 열에스나 다 신이 때문에 거를 신이 때는 아니 남들이 그거랑 이렇게 두그레스 다디 이세 참디네 당아서 드린 게 최시에 참디 차기가 그래서 맞지. The intention then would be this sort, which motivate us as we lecture and listen in Buddha Dharma. And now, as we turn our attention to where we find ourselves in the lecture, it is in study and contemplation and meditation in the stages of the path for the individual in their three capacities: the study, contemplation, and meditation, all of these which must occur in one's own mind. One's meditation would be that which makes one of one's mind and the path, and does not leave them separate. The path over there described is made one and the same as one's own mind. And now we concern ourselves with what approach is best that ensures this. What sorts of approaches are there which ensure that the path becomes the mind? It is this, the means for that which is in hand, namely devotion to one's spiritual mentor, reliance upon the spiritual mentor. It is that which ensures that the path arises in the mind. And this is, therefore, our topic of Buddha Dharma today. 다 근데 인도 다 신이 템바 이 템바 이는 아니 람 도고 줄을 찌기 여봐다 신이 맞된 뭐 이는 람이 도고 줄을 찌기 매버 이리 다 준비될 때는 안다 신이 템바 땡고 유나 아니 다 신이 가르스 때 버릇이 그래서 직접 아니 다 신이 땡주 가르스 그래서 니체 다 어디 다 그래서 디니나 다 맞아요 다 뜻이 yap고야 그래서 차기 열에서 Then if it is the case that the realization of the path arises in the mind when one relies upon a spiritual mentor, and that the realizations of the path do not arise in the mind when one does not rely upon a spiritual mentor, with this then as our reason, we recognize then that reliance upon the spiritual mentor is necessary. And the question which follows naturally is, how then does one rely upon the spiritual mentor? And what is the form that reliance upon the spiritual mentor takes? And this is the question addressed by this ongoing explanation. 제가 대인도 당보디다 당보 신이 땜버 제발라야 신이 땡기 땜베기 미유 신이 땡고 그 고바 신이 땡기 니구디 방금 뭐 마시나 아니 신이 땡기 말와 제가 당보 미유디다 아니 신이 땡고야 고바디 약보지 셴바이나 아니 신이 땜바디 땡고 유바디 아니 라기 네가 얘기를 어디 있지 당신이 그거 고 심하서 해서 In order to ever rely upon a spiritual mentor, first one would need to recognize the objective, the purpose, the need that are served by doing so.
if it isn't seen that this helps to realize an objective, then one won't do it. Therefore, one must recognize what the objective and purpose served by relying upon the spiritual mentor is. Then they will realize the need for it. 이 당고도 잘했어. 나 신이 때문에 이렇게 표현이 통고, 나 노바스도 표현이 들어와. 그래서 나 신이 때문에 표현이 들어가 먼저 단도 빼지 고랑 세다 제나 조금 전 표현 개 시해버렸다. 표현 개가 나면 당고도 잘했어. 다른 게더 루제 타도 다스 랑다 신이 된 주바 오라 샹다 샹이 된 루트바 신이 된 루트바 보고요. 어떤 샹라는데 신이 된 루트바데 수요 루트그래 해서 아니 다스 법적하고 산지지 고반 톱나 아니 라는데 신이 된 루트그래 해서 그 대인도 다 된대게 고반 그 사람 샹다 신이 된 루트니까 산지지 고반 생기데 단단 안 한다나 타 니고 말 타는 거요. 말한도 신이 땜버디요. 아무 신이 땜버디 제요 말에. 근데 신이 맞대버이다. 거기 고바 통요 말. 고바 마통아인데 산지 고반세도 가서다. 가장 타는 거요. 나 신이 땜버디 중앙이나 거기 니 땜버 될 때네 산지 고반데도 타는 거면 타 예고 참아줘라. 이 표현 다 못을 해서. So then first, one must know the advantage of relying upon the spiritual mentor. The advantage is the need for it. The advantage is the purpose behind it. And there are 8 advantages in summary form that accompany reliance upon the spiritual mentor. And what is the first of those? The first is, while we have it as our ultimate objective the realization of the well-being of both ourselves and all others, where we would realize the well-being of others, and by doing so, thereby ensure our own well-being. To this end, required for this is a realization of Buddhahood. And when one achieves Buddhahood, that is to have achieved the means which ensure well-being of others and for oneself. To be able to accomplish this, ensure this well-being of others, we must achieve omniscient Buddhahood. Yet it is for us now a distant prospect. We haven't even started the first step in devoting ourselves to our spiritual mentor. Not only that, we haven't yet seen the purpose, the reason for doing even that. Therefore, omniscient Buddhahood remains distant. Yet the first advantage of devoting oneself to their spiritual mentor is that one draws nearer to Buddhahood. 다 얘네 이바지 가래서나 얘기가는 이바지 가래서도 개원 개벌 교과서에 다 간다는 라마 람점바보 아니 산제다 아니 장주선 가리네 람점바보 아니 람투베 초 유조강가 라마 개벌 개벌 중앙이나 아니 랑게다 람투야 그초 상황이나 아니 람 요도 개벌도 연구로와 제단 산제지 고만은 예와도 연구요 그래서 The second of the 8 advantages is the teachers of the path, the Buddhas, the Bodhisattvas, all who have introduced the path, all who are friends in Dharma, they all are, when one devotes themselves to their Guru and thereby draws closer
to Buddhahood pleased. Therefore, the second advantage is just that. It pleases the victorious ones. 어이, 단 니바 사비 저는 개바 주바 세대 다 랑이 신이 때 말 때는 신이디 개바이나 아니 랑이 다 간다 신이 개바디다 초주고 상계도 주세바 탐지 개바 니보디 직차로 가서 수수람 신이 땜발 때는 신이 개바 종소는 아니 소주 상계 탐지 개바 신이디 기본 마주마이나 소주 상계 탐지 하나 마가와 뭐 개바 어디 다 단다래 롭스면 지난 전이 신이 되죠 무시 뭐게 삼배 되죠 저배 되죠 가도 되 연구를 다당에 민미도 제가 인수 This second advantage is that when one pleases one's spiritual mentor, that is to please all the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. They are one. Where the spiritual mentor is pleased, this is the very delighting of the 10 directions, Buddhas and Bodhisattvas. When one does not please their spiritual mentor, this is the displeasure of the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. I mentioned this merely in passing now, as it will be elaborated upon in how one devotes themselves to the spiritual mentor in intention and in action. But conceive of it now so, as I am only now mentioning it in passing. 어이다 somebody 뷰다 디로님이 수바서 뷰다 디로님이 도스리 나랑 내가 아니 치기 자다 내가 망보여 난게 더 아니 되제 니몬다 되자다 다 간자 그게 이 콘도도 되자다 가지고 소바 망보여 되게 라는 소리 뭐 투바 and that 랑게 대화 투바라 신수가 뭐 투바 된적이 변해요 손스 The third advantage is you will not be disturbed by demons or bad company. All those who do harm to one, external harm doers, and then particularly those internal mental afflictions of desirous attachment, aversion, anger, pride, and so forth, none of these will be able to harm one in one's pursuit of achieving well-being. There will be no interference. The third advantage, then. 어이 다들 시버데 니모다 예제 탐지 랑슈지 가바스 좀마다 진이 템벌라 때네 아니 지금 차단기 로게 원기랑 다 직파게 줘봐 룽하게 줘봐 녀봐 탐지 아니 진이 템벌라 때네 배 내가 보지 랑슈지 가도 해서 그래서 The fourth advantage is that you will automatically put a stop to all delusions and misdeeds. That is through devoting oneself to their spiritual mentor, then desirous attachments, lust, and so forth, and all of the actions, physical, verbal, and mental, that they influence. All of these are averted through that reliance upon the spiritual mentor. 뭐야 나가봐도 사람 냠도 탐지 콘도 배워서 그래서 다시 니 땜발라 땐 신이 땜발이 신이 땜발라 땐 아니 랑이 줄라다 간다 사달람이 인데 랑이 대화 협약이 탑 셰럽 다 근데 랑이 봐 망고죠 이게 간가 주주 망고 먹어 네 주주 주고라야 또뭐 콘도 배워 되겠는 거 알아서 The fifth advantage is your insights and realizations into the levels and the path will increase. That is, through devoting oneself to their spiritual mentor, then the path with its grounds and the realization of these will arise in one's mind. That method
and wisdom, which realize for one well-being. All of those steps in the path, the stages in the path, that would otherwise take considerable time, will occur rapidly for one, and one will develop then their realizations. That shake there. Under the Lugima, we share that she need ten, the Martin, the Shini Kalikism, which has a continent woman and shaver or Ridicala, some of what times you want to pay on shaver. That and that share cars that set up times to give a she me once to what. That set up times to give a she me once said that. Contest. There's not. That she need them by ten, that talent around of it. Said that under Suzuki, that's under 신이기 신이 땜바당 신이 땜바 텔로 tö바 제발라 때네 아니 다 가르치고 그래서나 아다 나랑도 신이 땜야디 아니 신이 땜야디 지금 밤에 봐 랑다 랑 자와게 아니 밤에 봐 여기 신이 땜기고 신이 땜 신이 땜발라 때네 아니 다 가르치고 그러나 새로 탐지도 계획 신이 이미 봉황성에 대 연구요 때 간데스는 거라서 다 달래 담에 봐 랑다 그 담에 봐지 계획이 된 투바들라 때네 아니 거기 때문에 제부 남지난 제부들에 망고요 뒤는 제바 유등이 제부스 제바 유등이 제부라 때네 아니 다 반다라고 신이 넘버 때뭐 담에 봐 내가 신이 때말라 때네 아니 얘네 왜 마음봐 새롭 제만 남소가 따라라 신이 뭐 아니 왜다 상계도 장주세 뭐 뭐소랑 신이 땡투가 연구를 해서 The many accounts from last week of proper devotion to the spiritual mentor illustrated the realization of the paths and grounds in the disciple's mind, which followed from their devotion to the spiritual mentor. Now, turning to the fifth advantage, which is the sixth advantage. Now, which is that you will not be deprived of virtuous spiritual guides in all your future rebirths. This, to not be deprived of virtuous spiritual guides in future rebirths, is from having devoted oneself to the spiritual mentor. During this life, as one devotes themselves to the spiritual mentor, that devotion to the spiritual mentor, which we study and which must be enacted, this devotion to the spiritual mentor, devoting oneself to the spiritual mentor now in this life, is to devote oneself to the spiritual mentor, a mentor who resembles ourselves, who has an ordinary form, which resembles our own ordinary form. Then how does it follow from this, relying upon another individual who resembles us in an ordinary form, that in subsequent lives, then later, one will continue to encounter virtuous spiritual guides as a result? Well, there are many forms of result, many forms which results take. Here, the result intended or spoken of is a result that is consistent with the action. And here the action is to have devoted oneself to one's spiritual mentor who resembles oneself, is in an ordinary form. And the result consistent with this action in successive lives is that one will encounter directly Buddhas and Bodhisattvas. 뭐야 아주 뭐 신이 탐해봐 된대지 마대봐
당문의 코로나에 상계다 장주선을 왜 장장을 또 로드 통해서 뭔가서 감산 배 신이 된 초조의 요말 등이 된 초조 요말 이게 신이랑 모습 신이 된뭐 용을 제발라 당무 라는 하면바게 신이 된지 된 될라야 아니 직 바게 랑기 두시기 토네 아니 직 산지 뭐다 신이 딱 투야 신이 좀 바게 규모 통해 연대 통투야 된지 토네 신이 된지 때네 아니 되게 때문에 제불을 때네 아니 다 배드랑 신이 모습 랑 모습 격 투니기 신이 장장을 쏘바 아니 배 되게다 상계의 장주선 뭐 가르지 신이 된 거기는 된 투버 용야디 당부 얘 되지 마요 말 대마야 답시 니가 요 말해서 And some bapena and the jump young was away. 어 장가다 자요 And the jump on young. Without a devotion to a spiritual mentor, it will not happen immediately that one encounters directly the likes of the Maitreya and Manjushri and so forth. That is not at all easy. One begins in devoting themselves to the spiritual mentor in their ordinary form and yet conceives of them as Buddha and Bodhisattva, free of fault and endowed with all good qualities, then the result of this is to meet immediately with Buddhas and Bodhisattvas in their form, the form of the Maitreya and of Manjushri. One is able to encounter such Buddhas and Bodhisattvas directly, having first relied upon the spiritual mentor in their ordinary form. 뭐 이제 세상에 이게 담아 다른 것들이 서브젝트 아주 지식이 가지고 치다 새로 탐제도 계획 신이지 매동할 수 있겠다 고 개친구 인바디 시험에 돈의 신이 된수 된 거기 맞지 다음에 치망의 송도 매동 누바들 내 송도 매동하세 나가서 간다 다 수수 다진 가서 공도 시험하나 신신 남 너러와 마마다와 제가 남 야가 다와 제가 돼야 다 신이 때문에 되는 거죠 그래서 That'll then do for this section. This section of the advantage that is, you will not be deprived of virtuous spiritual guides in all your future rebirths. Recognizing its importance, then one would devote themselves to their spiritual mentor. Now turning to the seventh advantage, that is, you will not fall into the lower realms. This is the seventh advantage. To not fall into the lower realms is to avoid what was described before, that is, going by a wrong path, to instead go by a right path, depends upon devoting oneself to the spiritual mentor. 뭐니까 대중이도 완다 신이 수신도 신이 땜바 수신도 땜바 이나 아니 다음에 손도 동거 말해스 매야 이난다 다 간데스레스 페나타나 나도 지금 라마 신이 땜 사회에서는 라메션다 다들 거기로 담바슈는 베다 사바다 개체로 담바도 슈 이제 지나다 내 손도 미동한테 거치 시작 되고 요러와 자 이번에는 베랑이 라마지 때 라마티게 장라야 지 사바다 개체로 그 추고 베 할람 베지 개체보다 시에케보 아니 지 거기 뒤제게 쌈바다 뚜바 대대시에 마투가 있나양 라마기 가다 신이 때마다 때네 라마기 스라나 지 거기 갑견도 다 찍면 슉 정보를 찍 주보로 제가 갑견을 땅 빌레체바 있나양 대대기 제바 빌라 때네장 아니 내 손도
깨야기 레드 세바 녀선도 믿게봐 제바 녀선도 깨야기 수수고 레사요네 저도 타봐 뭐 근데 유나 이거 근데 편해요 그래서 When one devotes themselves to their spiritual mentor, devoting themselves to the spiritual mentor and doing so properly, then they do not fall into disastrous hell realms. How so? Well, it's easy enough to see that when one dedicates themselves to their qualified spiritual mentor, who then bestows the upadesha, the pith instructions of the profound path, of the view, and the extensive path of practice, the profound lineage of view, and the vast lineage of practice, that it would follow that this allows one to avoid any rebirth in a disastrous hell realm. But what of devoting oneself to the spiritual mentor who is not eloquent or articulate in the profound view and vast practice, and is not easily able to adjust to the capacity of the disciple? What about the spiritual mentor who may be abrasive in their approach and criticize the disciple? That too, the criticism from the spiritual mentor burns away accumulated karmas that would cause one to be reborn in disastrous hell realms. That purifies accumulated karmas which lead to hell realms. So this too is part of that advantage. 다 되게 그저 그런 티저 다 룸스 루규지야 에이 페디스 루규디스 하다 시에서 루규디 하려스나 다 신이 때 봤을 때마다 그냥 뭐만 기시 뚫는 거 쓰기 좋다 미 기시 뚫는 거 쓰기 직체 기시 뚫는 거 쓰기 로마지 또 그런 게 신이 대사게 남한테 기시들 기시를 파서 와서 지금 파서 됐다 다 기시 뚫는 거 때문에 기시 파서 왔다가 가도 되나야 그런 딱 이해로 야마 망고 도로와 어디 zaman 기시 가서 가도 되나 기시 가서 그런 게 이제 약을 치니까 이제 약을 년부 기준에 송구요 말에 가도 있다는 그래서 소름 측주고 어디서 소름 땡겼다는 게 요래서 단 이제 zaman 기시 뚫는 거 때문에 기시 가서 봤다는 가 두가 어디 zaman 아니 그런 게 기록이 그런 기시 뚫는 거 기록되라 내 가서 냥모 왔어 민들이 냥모 와서 그런 그 냠도 치료 기시 뚫는 거 냠도 치료 아니 다 봐봐 거기 기시 뚫는 거 라마 그런 그게서 두고 하도 소돔 땅이 요 인도 아니 니마지 다 냥모 왔어 얘기 냥모 왔어 니가 기시 뚫는 거 기록되겠다 아니 딱 기시 될 가서 와 카마 못한 거 잡로 pe pete yaga she shingi mindu ani koran pe gishi gegen do chu mindu se ko jalo ka mo tang da kandar ani ka tang ju zamba ani parche bares na koran gishi tulung ba gi ani kana dire la bi ma re se yo ma res ende sen tena ti ma res o ti chi song cha ni pusa maro Just o tu there's an account, a story in the text, which is this, related to how one will not fall into the lower realms, relying upon the spiritual mentor. The story is of a Tolungpa. So here's one individual, this Tolungpa. Tolungpa is the student.
And Tolungpa's disciple, devoted to Plasowa, their guru, their spiritual mentor. So that's the relationship. Tolungpa often goes to visit Plasowa. As student, as disciple, he must visit regularly. And Plasowa only inevitably chastises him, is always abrasive and critical. So that's the situation. And Tolungpa will go there regularly, visiting the Guru Plasowa. And when he would too, Nyang Moa, his own student, would accompany him. So they go together. Tolungpa and his own student, Nyang Moa, go to visit Tolungpa's spiritual mentor, Plasowa. And every time, Tolungpa is chastised by Plasowa, always chastised. And Nyang Moa, observing this one time, Nyang Moa, having again observed this, later says to Tolungpa, you are only ever chastised, only ever berated by Plasowa. Never is anything positive said to you. They are no real teacher. And then Tolungpa replies, you mustn't say that. It isn't right at all to say that. Oi, 딱 그, 아니, 나도 좀 근데 다 맞다. 그냥 콜 그리고 소고 말해. 아니 가르쳐내 세도 봐. 아니 라메기 수수께 겐티기 남주 투자 때도 아니 베게 겐디 히루가 남주 제기 두스. 아니 코랑게 나라 까르교디 남주 봐. 나라라야 백 왕, 근데 그 지금 나시 말아야 소화요 그거 제가 저한테 카타야 말에 나랑 라마랑 나랑 신이 땡기서 말아 아니 이제 그 갑주 만나는 나디게 지금 갑주 나도 아니 나랑 그 사기 남봤다 아니 그 클럽들 수가가 그 사기 그 송데 되고도 어떻게 이상 일단은 저랑 카마 당신 어떻게 라고 해서 Tolungpa then replied, then Nyang Moa, you are not allowed to say that. Nyang Moa asked, why not? Tolungpa replied, they are my spiritual mentor, they are my guru. By virtue of their ferociousness that they make for my encounter with Haruka, their criticism is the power of mantra bestowed upon me. I rely upon them, my spiritual mentor. If it weren't for their wrathfulness, I would not meet with this aspect of the deity. You must not be critical of them. 제가 그 신이 땜버스 베랑기 신이 야 아무마 된 걸었어 신이 된수기인데 원래 즉 신이 제 뭐야 신이 된수 약고시 아니 신이 된 산이 아니 수수 된수 말로까지 중원이나 아니 다내 돼지 채고 있는 대탐제로 아니 랑이 대월 두비야 그 동에서야 타 들을 하고 매봐 다들 되면 빼만 보여래 엔터리 두도 저거 대샤기 있어 근데 빼되게 돌려자만 쉬쳐 왔어 Lady Kari, le tap le nimba di ta joge. 내 다바랑이 간다 진이 때벌 때 아니 지금 벌랑이 있다 레기 동에 연구와 가리 유는 누구 앞에 타고 요한다 누구가 다 간다 직레 타봤다 수수기 직 삼주 가리 두고 있는데 두고서 찾아 다시 니 때벌 때 연구를 어디에 다 누기지나 그 와로 가시요 제 정말 쉬죠 삼주 뒤져서
That's to devote oneself to the spiritual mentor, and requires that before one does do that, one first examine the spiritual mentor and learn how one would otherwise properly rely upon such a spiritual mentor, studying that. And then once one has chosen to devote themselves to the spiritual mentor, then following the correct devotion to that spiritual mentor, then all karmas that would otherwise bring pain and sorrow may be purified, and every wish and intention realized. And there are further accounts which will come next week of how it is so. The time has come. Time is just about up. 뭐야, 강다다 신이 된주 신이 빌어 때는 즉 수수급에 셈은 수수수로 이 마치야도 아니 수수급에 다 근데 딱 간데 있는 이 마치야 수수수급에 간다 셈은 배 가서 용거 대조 간다 신이 되줄 때는 용하여 어디다 좀 우리 때 신이 되는 신이 간다 신이 되는 뭐 표현시 얼마도 다 제르마스 제르 신이 되는 뭐 제르네 그래 드림 배샤 아니야 나도 또 아주 장시 지워도 유식이 아니 저한테 이제 예수 Jizani di ani lola masho lo samile debe ani penyon din jungre dirba. 다 간다 상일 셈나 배전에 테마도 쌈마도 되게 주야 되게 신이 되줄 때는 연구고요. 그래서 Through devoting oneself to the spiritual mentor, there will occur things that one would otherwise think impossible. What would seem unbelievable. Things that imagining them, one would say they are impossible. The sorts of things that would cause one to truly rejoice. They do happen through a devotion to the spiritual mentor, more having to do with the advantages of devotion to the spiritual mentor will be described again later. Now there's time, there may be need for further discussion now, in a discussion. If you have any questions, if you have any doubts, will you raise them? If you have got them, let's hear them. If there aren't none who will ask questions, then we'll have to look for something else. David may have one. I know. Thank you so much, Gisela. Quick question, will Gisela be covering number 8, the 8th reason next week? Or did I miss it somehow? Las tchitene ani penyon geba di ani dendra jema la ani jesi kyo nang yimbe yamene di nga dendra di che song penyon geba 용규로 용규로 제발 일단 지난 제시 망고이가 말이네 내가 사부지어라 제발이 돔 간다 냠내기 내가 돔 저게 삼절 대대체 제단 체요 말 간다 시주 인수 that is coming. That eighth advantage doesn't involve a lot of explanation. It is the summary point with all of the vital points within it, and that is coming. You haven't missed it. 야, 다시 처음에는 나도 까마치기 곰시장이다. 곰신이 되줄로 곰시에 빼면 보여. 공부에 빼면 보여. 세상은 니네 양아 찍고면 인수스. If there are no questions, then we will meditate. There are many meditations connected to
devotion to the spiritual mentor. We will meditate upon one of these branches of the various meditations upon how to devote oneself to the spiritual mentor. 딱 이제 딱 맞아 곰 거야. 내가 가래에서는 딱 진이 뒤줄 예월 코와 가리 거래에서는 딱 랑이 당당자야죠. 당당. 까지단 야면 강가를 당당자 여러 이는 다 신이 뒤줄라. 다 신이 랑이 때문에 신이 되라. 당원 가라서 신이 당원 때야 돼. 그 군세게 내 군대 신이지 당원하고 때 두야 차진 요마로 그 랑다 저와 왜 아니지 안에 배 남바 이봐 데리지 신이 땡기고 데리 잡아 딱 콜라 유된 통고래 교마 통하고 걸어 제가 뒤치돌아 아니 당난 장세 딱 당고 기차진 개처 직차이 걸어서 Allah dan tiksan. Ani nyewar korwa lamna, ani chedan de nyewar korwa lamna, ani tsikish de 신이 때야다 예벌도 거야 ani 예벌도 개침부 쓰는 거야지 lala. There is a important, indispensable point to meditation upon the spiritual mentor, and that is the exercise of pure perception. There are exercises in pure perception in many other meditations as well, but it is of a special importance in the meditations upon the spiritual mentor, for the reason that at the beginning, as one begins to devote themselves to the spiritual mentor, they do devote themselves to a spiritual mentor who appears in an ordinary form and resembles the disciple themselves. The spiritual mentor is not yet faultless in their perception and is not yet endowed with all qualities in their perception. Rather, they resemble the disciple themselves with similar faults. But when one relies upon the spiritual mentor, they would not see faults in the spiritual mentor. They would see there the excellent qualities in them. 가슴도 그거 뭐만 하는 거 시에 봐 사제 펜디다기 아니 고랑 기긴 지선 잡아진지 고랑 서울로 와 얘네 고랑 아니 라만 얘기 땡기서 뭐 아니 지선 잡아진지 콜 신이 라면 내줘 나로 나서 그 뭐만 나와지 아니 제마 고랑 직로 좀 보자 망고 용도 잡아 아니 고랑 샤비 쉬우 쉬니 고랑 오늘 배 라마랑 두시치 샤비 쉬도 아니 신의 라면 줘 나가래 아주 가서 루비시에 봐 어제자다 디어 루비디 용거야 간제디 가르쳐 봤으나 다제 페리다 고랑 꼭 가지고 모델 수수 빈자 두시에 더 어제다 아니 즉 내려지면 두시면 매나 어 라면은 좀 톱당으로 여말 와 거기 오늘 다른 배 개경기 두시 라면 두시 사이기 두시 제베이자 아콜 라면은 좀 염수아야 보급들 라바도 톱당 라바로 어제서 내가 들렸다는 다 가리 하고 그러서나 라마 때나디 때야 라마도 함에 남발로 유나양 랑기 함에 남발 따는 지금에 나 리시엠을 거네 아니 다 강한 자 그거래서 Last week there was that story, the account of Sakya Pandita and Sakya Pandita's uncle, Dhakpa Gyaltsen. And Sakya Pandita devoted themselves to their own uncle, Dhakpa Gyaltsen, and devoted themselves to them as spiritual mentor. But initially, they conceived of Dhakpa Gyaltsen as a mere relative and not as spiritual mentor, in fact, only conceiving of them as a relative. And at that time, when Sakya Pandita asked Dhakpa Gyaltsen to compose a guru yoga for him, Dhakpa Gyaltsen said that he would not.
Then later, Drapa Gyaltsen presented an illness, and during his illness, Sakya Pandita cared for him. And during that time, as he cared for Drapa Gyaltsen, he began to conceive of Drapa Gyaltsen rather than as a mere relative, as the spiritual mentor. That was the story. That wasn't that, the story. And the purpose of telling that, the purpose of retelling that account of Sakya Pandita is that when Sakya Pandita only viewed Drapa Gyaltsen as a relative and requested they compose the Guru Yoga for them, they had no right to practice the Guru Yoga in relation to them. Only did they really have an opportunity to practice Guru Yoga once they had begun to conceive of Drapa Gyaltsen as Buddha and Bodhisattva. So it is that even though the spiritual mentor may appear as an ordinary being, nevertheless, one is not right to see them, perceive them with faults, and thus the importance of the exercise and pure perception. 대티냠도로 단다 카리어스나 가정가서 신이들 고고들 실리다마 아니 따도 무엇이 좋아 따도 무기 최바 개외 신이 된주 뭐 당모가도 그 신이들 이게 당고 싫어 그런 디나 카리어스나 따도 뭐나다 코로나야 즉 상계도 창주 선바 된적이 있다 가다 얘기요 신이 때 두야 차진 열 이마 여바 이나 양 아니 코랑이 즉 신이 된주 탐매배 남바 때마 쳐봐 아니 체도 백개긴 백 제가 줘 아니 백갈래 저랑이 류다 셈을 돈배 저 카메드니 젠 아니 쳐봐 땡가지 쳐봐 땡 쳐봐 때 탐매배 남바도 요 때말로 때니 아니 코랑이 뺐다 미지나 치마투야 아니 또 뭐냐면 누구들이 시가서 시해봐 어디 시해봐 제가 아무 탐에 남바 때 신이 때마 될라 타나장 될라 때네 아니 간다라니 초 모두 녀봐 제가 들이 유점바 랑이 신이 때마 뒤 아무 탐에 봤을 때 될라 타나냐 뭐 장토나 아니 배 람도바 다들 들어가지고 신이 된좀 표현시에 도비아가가 대들 시스템이 연구요래. 그래서 디 담에 배남바 때에 신이 된 투바디 그냥 이거 치고요. 제가 디 제시적인 요소. tạo luôn thì anh này bên lấy ra kia là anh ấy sẽ là priority anh chop party anh dharma gopta in badra yana de angya tiksa wa de dharma gopta tikara tiks 그거들. Along with that, at the very outset of this presentation of how one relies upon the spiritual mentor, there was the account of the Bodhisattva Sudha Prarudita. Remember Sudha Prarudita, who was already capable, who already encountered directly Buddhas and Bodhisattvas. And they did, and were able to already, yet nevertheless, they sought a Kalyana Mitra, the spiritual mentor, who would appear to them in an ordinary form, who was, when they found him, Dharmotkata. In order to find Dharmotkata, Sudha Prarudita endured great hardship and was already able to encounter Buddhas and Bodhisattvas. But when finally Sudha Prarudita met the spiritual mentor in their ordinary form, then became possible the realizations in a lifetime that were otherwise impossible for them. And so it is that when we meet with the spiritual mentor in their ordinary form, then that encounter then allows for the exercise of pure perception.
then developing pure perception, one may win the greatest supreme siddhi. So it is that one would become able to exercise pure perception in their encounter with the spiritual mentor who appears in ordinary form. And after that, then the realization of the path will arise in their mind. The forcefulness then of pure perception should be recognized. 아니 다 랑기 다 신이니 남보다 따고도 다 하게 남보다 통해야지 균신기 남바친도 여바티 아니 다 하게 가다 교매배 남보다 통토야지 다 내가지 차버 제가 다들 내가 차버 인도 다랑 공자도 다 하게 하면돼 남바 대가랑 셋업 아니 즉 하게 공부도 미도 교교도 근데 마상기는 들으랑 셋다는 균신도 따버고 근데 말다 라마 산지 뭐지 뒤시치네 따투바데 어디 따투바데 인도 들이 따투바지 그거 이거 인도 들이 따투바데 라마 배 개발도 파베 나바 때문에라 타네베 나바 때문에 딜 켜봐요 랑이 셈지 뭐네 따당데 다 한달 교매봐 산지 뭐지 통투야지 당기다 명언은 검 당고 난 당고 남산 검 두고 말이야 이내 수수 명언이 검네 아니 지네다 간다라 라는 신이 이게 교회에 배다 신이 통투야 라는 셈나는 장바치는 더 보이거든 어디 내가 해서 뭐 잠깐 주세요. What is the meditation then? That is the meditation based upon the spiritual mentor, the guru, who presently appears apparently in an ordinary form. Taking them now as the basis of the meditation, where ordinarily the appearance of the spiritual mentor is apparently of the individual with faults, crooked nose, and so forth. This appearance, if that were what one visualized, the spiritual mentor with all of their faults, it is just that which, through the exercise of pure perception, would gradually become instead the very Buddha of excellent qualities. So the guru would then appear gradually faultless. And the difference is not made by the spiritual mentor themselves and their appearance. The difference is made in one's own perception of them. Gradually, one's perception through the meditation would grow into a perception of the spiritual mentor, free of any fault. 땅아도 가만 직 거면인데 그렇지도 가만 직 수수도 우야 태님 가져 내기도 내세 찍대 링라 내랑이 찍다 신이지 세다 인지미지 다 가서 아마 칼로니 디레스 싸움한다 수수도 간다 직박에 셈나가 누구 유백이 아니 직 라마도 세다 아니 딜라 교군세 예된 군대 딘데지 셋다 보고 요래 다 딘데 셋다 투마투가 가르쳐 버렸네 랑기 나와 마타버 되게 오면 마통을 해 삼아 딘데지 뒤시기 돈에 아니 랑기 꼬매기 신이 때라 연구소 연대 것이 공부를 해서 놓았어.
inhale, then having inhaled, however long one is able to hold that breath, hold that long, and as you do, visualize the spiritual mentor, the virtuous teacher, and it isn't me who's facing you now that I mean whoever it is who has that force for you, visualize them, and they would appear to you faultless and with every excellent quality. And if one is incapable of perceiving them free of fault and with every good quality, then one would acknowledge to themselves that it is by the force of my own impure perceptions that I mistake their appearance. So, so now for a minute we will meditate, and those who are able to sit upright and inhale, then inhale, and we will meditate. So as I go 1, 2, 3, then inhale. 1, 2, 3. Now release the breath. 그게 유율 개발시라 요마 수수 셈 뺏자와 친구 셈이 돈을 샤르 거야 망고요. 나도 어디나니 다 자기 찍으러 그래. 세상 가서 드리면서 있느니 그다 하지만 공개 항상 봐요. 해서 엔트레데샤. Okay, that this is pure perception. That is purified perception, which provides a supportive condition, a first supportive condition. Appearances that are favorable, unfavorable, have little to do with the external object and are closely related to the mind itself. Appearances caused by the mind that way. There's more in the way of meditation to come. 당복 검적에서 먹고 거기 랑 미버치야기 유디 아니 직 파게 아무네 베껴메 봐 외부라 히드리직 감사 시야기 말와 이나야 교인이 통도서 뭐 아디 교인이 이 디마이 지파 세기 아니 교인메 봐 통야 탑시 치고라 제가 방법 교인시지 마도는 교인메 봐
검토해 자기가 말해서. At first, in meditation, the object of meditation does not appear as a naturally luminous object free of any fault, does it? This doesn't happen immediately, but gradually, when a fault is perceived, it is corrected to a faultless appearance. And when another is perceived, then it is corrected again to a faultless perception. And then in this way, it is not possible to have any pure perception without having first perceived faults. 어떠시다? 봄 지난 봄 가기에서도 뭐 봄제도 남도 되게 남도 맞게 버지는 봄 한번에 요한이 단 가버려. 그래서 그 남도 되게 남도 세네 아니 남도 반용용 단에 되게 세. 그러고 제가 지난 봄보다 더 나한테 잘해서 During meditation, Vikalpa, discursive conceptual thought does arise. It goes along with meditation. Then, during the course of meditation, it is quieted, reduced to the point that the samadhi of mental concentration is achieved. 어떠시? 다른 이제 좀 들어가서 제가 대참샤 아니는 다 모험을 체해. 다 모험을 체해 모험을 체해 가려서나 다 맞도 드링 아니 람지자와 신이 되지 신이 셰바다 퇴바 삼바 체버와 오야 제가 삼바 체바 되게 개워져 봐 개워디 아니 땅도 모아 체기 시들 제가 뭐 거치 그래서는 뭐서 거 먹으러서는 개워 체바 디 아니 지 강기 거기 셈나 니시야 대화 토비야 디 더달 아니 지 가라서 지 그러면 대화된 중에 되게 영향 전달을 후유기 담불은 디가 중에 시야 아니 디 지돌라야 아니 지 봐야 라마 댄지 기부 담아서 부대야 오 된대는 뭐 지도가 있나 아니 뭐 개와 지교 뭐 전부 다 쳐봐도 쳐봐 이제 개와 지교디 나야면 내못 차 해서 We will conclude today's class here, and we'll conclude it with a dedicatory prayer. What sort of prayer will that be? Today, we have lectured and listened in devotion to the spiritual mentor who is the root of the path. And to lecture and listen, study, contemplate, and contemplate and meditate upon the spiritual mentor who is root of the path creates great virtues. There are virtues which follow from this. These, the virtues, provide the foundation for what is dedicated then. Dedicated to what? Dedicated to the pain, mental pain, that it may be dispelled and that mental well-being may be realized. And just as we wish for this for ourselves, may this then happen for all in our environment around the globe, that there may be peace, and that the Kalyana Mitra, the Arya, noble beings, that they may live long and in good health. When this is the object of the dedication, then this makes firm the virtues so that they are never lost. With this in mind, recite the closing dedicatory prayer. On page 12. 테네레도 메르도 데게 가다라 양도 가지사 바드 로메 마레 노노 와이
난데 저왜 원보다 유르지 대마 선배 새로 군두야 잠배 연기 세외 제송네 템베른 바고 산랑기 조닝네 루베 게나네 제쇼 랑기 지신 도베 랑기네 슈라세웨 잠베 탑게기 브레 이제문 바스데네 야웨 템바 유린 생규르시 템바 렌진 조제 마갸바 야갸 냠버르 유레 조데네 닌제 심부 유럽 야바이 Pinde tece savaracı paraşu. Sece geve mecun çile. Ventro cancu lamgiri bekya. Tarde namgi yılan kıldejin. Geve zevarı yok yon görüşek. Lanzan rübe tügen rücecin. Kirgin sece midan mimi. Sera kundun geve napayi. Namda lamdan çavalma görüşek. Tangde tekbo chono churchu di sujin rulban sumban de yisu Turde namgi tadun roje chik Shashi gyalso chukun gyalgyuru. From my two collections, vast in space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief meaning pata for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all of the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted them, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may they always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Parajitsen Lozan Drabayi, Tembe Nimbo Rindu Sejisho, Gandri Rawe Kowe Shinkandi, Pendam Dewa Malve Jungwe, Chemre Ziwan Tenzin Gyalzo Yi, Shabe Side Parajit Tengirshi, Jabe Bawanji, Dare Kebanda, Kunde Zambo Deyande Shende, Deda Kunge Jesu Daloje, Gewa Deda Tanje Ramdu, Dusun Shebe Gewa Tamje Ge, Ngowa Kala Shodu Mapande, Dai Gewe Tawa Dukun Kyang Zambo, Shuje Roga Mongwargi, Chanju Sunjo Ribo Je, Maike Bana Jigirjik, Gewa Nyamba Beba Yang, Gone Gondu Pewer Sho. And dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lord Tongtong, shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful, generous, sins and gospel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manju Shri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praises the best by the victorious Laskan ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel and bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 그렇지, 상황 치료도 시작하는 거죠. 별로 최년이 감이 그만 들어오는데 지나면 야고야래서. Thank you all. On the outside, there's a lot to eat, and then enjoying that together. We may continue a question and answer out there, and